kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì mú kí wá pé akóbojọ ọjọ́ ṣe rí mú kẹ́yìn ìyá mú kẹ́yìn bàbá mú kí ẹ̀gbọ́n mú kí àbúrò èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín ayé ọpẹ́ yọ ṣé yọ lọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ á máa yọ fún wa lórí ọmọ lórí ìdáwọ́lé wa quick one. Mi tiẹ̀ mọ ibi tí mo ti fẹ́ gbà wọlé mi ò mọ̀ bó a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lẹ́yìn ọpẹ́ náà ni lẹ́yìn ọpẹ́ náà ni ọmọ ọlọ́pẹ́ ìyá ọlọ́pẹ́ Dr. Zabby ayé ọpẹ́ yọ ṣé yọ lọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ mo máa yọ fún wa ní lórí wa lórí ọmọ lórí ìdáwọ́lé wa gbogbo àwọn tó fẹ́ gbé wa ṣubú ẹni ilẹ̀ náà máa jẹ́ àsìkò ti tó sẹ̀ Ìjẹ̀bú sọ̀fọ̀ àwa la ní sọ̀fọ̀ ayé ti sẹ́ Ìjẹ̀bú sọ̀fọ̀ mo yọ rẹ mo yọ ara mi wípé a kú oríire wípé bèbí ti ṣẹ́jú ẹ má jẹ́ àparọ́ tán ra wa àwọn bàbá eléyìí ọ̀n kó wa lọ bí kankan àwọn bàbá yìí ọ̀n kó yín lọ síbi kankan wọ́n máa fílìngì wa sínú kíni sínú ọ̀sà ni bọ́ èmi ò ní pẹ̀lú ẹ̀yin náà dẹ̀ ní pẹ̀lú ẹ̀yin tó máa fílìngì sínú ọ̀sà bèbí ti ṣẹ́jú wọ́n lọ ṣàbò lè gbè mí ṣé mi bó ṣe ṣe kí mi ṣé mi bó ṣe kí ni ṣé mi bó ṣe bá mi òṣàbí ò lè ṣe kí ni òṣàbí ò lè gbè mí ṣé mi bó ṣe bá mi bèbí ti ṣe kí ni bèbí ti ṣẹ́jú bèbí ti ṣẹ́jú àṣírí ti ń tú lóríṣiríṣi left and right gbàgbó gbòsgbà gbàgbó gbòsgbà gbàgbó oh my God ẹ má jẹ́ kí n gbà wá lákòókò inú mi dùn ayọ̀ mi kún wípé àwọn àgbàlagbà wọ́n sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní mi ò mọ̀ bóyá àgbàlagbà ló sọ bẹ́ẹ̀ mi ò mọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ ọjọ́ sọ̀rọ̀ ni bóyá òwe ni ẹ̀bọ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ́ṣà ó máa yé gbogbo wa ó máa yé àwa olówe ó máa yé gbogbo àwa tá a gbọ́ òwe ó máa yé wa máa ò kí lọ̀rọ̀ yẹn ni wípé bóyá àwa kan tí a ti wá láyé ìgbà kan rí tó jẹ́ wípé àwa la gba àwọn tó wá kó wa lẹ́rú àwa la gbà wọ́n láyè Elédùmarè wá dá wa padà wá wípé no matter what by fire by thunder ó máa pẹ̀ lẹ́ni tó máa tún ṣe sẹ́ẹ̀ ó máa pẹ̀lú àwọn tó máa tún ṣe ó ti wà nínú àkọsílẹ̀ ìyẹn ni mo sọ wípé inú mi dùn sí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wípé èmi mo jẹ́ nínú ìkan lára wọn ẹ̀yin náà dẹ̀ jẹ́ ìkan nínú ara àwọn tó máa tún ṣe torí Ọlọ́run kò ní jábọ́ o láti òkè o láti wá tún ṣe o òyìnbó sọ̀rọ̀ ó pòwe o ní fídíò kan ìbéèrè má gbé wa ẹ̀yin tẹ́ ti wo ibi tí mo ti sọ yìí tí mo ti sọ Jẹ̀bú báwo lẹ rí Jẹ̀bú mi ṣe bá mi kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ ń bíbà ó ti yẹ kí n padà lọ wo fídíò yẹn gan kí n lọ wo àwọn kọ́mẹ̀ntì tán fún mi ń bẹ̀ ẹ tún bá mi kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ lẹ́yìn bíbà ipò kélé lẹ fún mi ṣe fún mi tàbí ẹ̀ tí wò ẹ lọ wo program tí mo kọ Ìṣàgámù fásitì Ìjẹ̀bú Òde ẹ lọ wò sí kẹ kọ́mẹ̀ntì fún mi ẹgbẹ́ kí mi mo tiẹ̀ ti kíra mi gbòsà mẹ́ta fún ẹ ayé ọpẹ́ yọ now lórí fídíò yẹn ó ní tó bá fẹ́ wá campaign fún ẹ kó sì tí wọ́n dáhùn wípé because tó bá vote nílùú òyìnbó yìí o lè lọ rí councillor wàá gba appointment láti lè lọ rí ẹni tó dìbò fún ládùúgbò ẹ jọ ṣe lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà wàá wá béèrè lọ́wọ́ wọn wípé kí ni future ọjọ́ iwájú kí lẹ ní fún wa ní plan fún ọjọ́ iwájú tó bá ìbéèrè question yẹn lọ́wọ́ òyìnbó òyìnbó ò lè turn it down totally I'm pretty sure for that ṣé ìwọ tiẹ̀ máa ráyè dé ọ̀dọ̀ kánsẹ́lọ̀ àdúgbò nígbà tó ń campaign ló máa rí mọ́ nígbà tó bá ti ṣe kinní tán Àbújá ni
Àbújá ni ilé wọn straight. Bèbí ti ṣẹ́jú. Mo ya bara níbẹ̀ yẹn ni o. Talọ́lọ́run ó sọ̀rọ̀ kan. A dẹ̀ mọ ibi tí Talọ́lọ́run dúró sí. Ẹni tẹ́ bá fi làákàyè tẹ́ bá fi ń bá Talọ́lọ́run lọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ìbàdàn, ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ ó lè kí i, bó tẹ́ bá wo àwọn nǹkan tó ń sọ, ẹ máa mọ̀ wípé 90% ó make sense. Ẹ máa mọ̀ wípé òun náà pẹ̀lú ara àwọn tí wọ́n tà wá lóko ẹrú ní àsìkò gbà yẹn, àwa yìí báyìí àti àwọn èmi yìí náà. Tí Elédùmarè dá wa padà wípé àníkẹ́yìn náà tó kúrò tẹ̀, ẹ máa pẹ̀lú àwọn tán máa tún ìrìn àjò yìí tán máa tún ṣe. Màá wá gbé àwọn oríṣiríṣi wá lára àwọn tí wọ́n sọ wípé àsìkò ti tó sẹ̀, a máa jọ tún ṣe ni. Ibi tí mò ń lọ ń bẹ̀ gangan tí mo ní àwọn bàbá wa. Àwọn eléyìí máa dá wa sínú Ọlọ́run tẹ̀ ní jẹ́ kí wọ́n dá wa sínú igbó. Àwa gan ti ready láti fi wọ́n ṣe kíni, láti fi wọ́n ṣe omi ìfọwọ́. A máa fi wọ́n ṣe kíni, a máa fi wọ́n ṣe omi ìfọwọ́. Tá máa fọwọ́ wa, ọmọ kí tó bá fẹ́ jẹun nílé alámàlà or whatever or kíníkan you know, òṣùwọ̀n ṣe ìlú òyìnbó tẹ́ máa ti máa lo ṣíbí, lo fọ́ọ̀kì. Ẹ máa fọwọ́ yín tó máa mọ́ tóní. Àwa gan máa fọwọ́ wa sínú omi yẹn. Àwọn bàbá yẹn là ń fọ̀ yẹn, tá máa jù wọ́n sínú. Torí wípé kí ni nǹkan tó lè gbé wa leléyìí, nǹkan tó lè tì wá lẹ́yìn dé nǹkan tá à ń jà fún òun ni eléyìí. Ara nǹkan yìí ó pẹ̀lú nǹkan tá à ń jà fún, tẹ́ ẹ bá gbọ́, tẹ́ ẹ bá mọ̀. Tá bá sì dúró lórí eléyìí, Ọlọ́run ẹ kí gélé gbé wa. Ó pẹ̀lú ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì. Ìgògòrò má gé mi lójú, òkèrè láti ń wò ó. Wọ́n lámùkùn ẹrù ẹ wọ, ó lókè lẹ́ ń wò, ó lè máa wo ìsàlẹ̀. Ìsàlẹ̀ ní kẹjẹ́ àwò dáadáa, ẹ jẹ́ a ṣe foundation yìí kó gún régé. Ẹ jẹ́ a mú foundation yẹn, má jẹ́ a fọ̀tẹ̀ sí i. Èèyàn kan ò béèyàn ọkàn jà, àwa láti wá tún ṣe ni, àwa láti wá bàjẹ́. Ṣé nǹkan tán gbé sọ́wọ́ lélẹ̀? Eléyìí náà gbogbo ẹ̀ pátápátá la gbé sọ́wọ́ torí foundation ọ̀rọ̀ Yorùbá nation lélẹ́yìí. Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀, tá bá tún múrò àwọn eléyìí sí bẹ́ẹ̀, a tún padà sínú oko ẹrú ni. A ti ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé lórí gudugudu méje mẹ́fà tán ṣe wípé ara ariwo náà níṣẹ́. Wípé náà fi Ifá yan ọba, ẹ̀rí wípé ayé dàbí, ayé ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dàbí. Nígbà tí Ṣèyí Mákindé náà máa lọ, ẹ̀rí tó dagbádá bolẹ̀. Ẹ̀rí tán ti ń tú àṣírí àwọn afọbajẹ́ kan máa fi EFCC wọ́n máa fi wá kó wọn ni. Ẹ ṣáà gbọ́ nǹkan tí bàbá Wándé sọ. Bàbá Wándé náà da Ifá. Tán dẹ̀ dúró wípé nǹkan tán mú nìyẹn, nílé ayé ti ń dáadé, ilé ayé ń dáadé o, ilé ayé ń dáadé. Màá wá gbé fídíò tí Kútọ̀nù wá, ilé ayé ń dáadé, ilé ayé ń dáadé, ilé ayé ń dáadé. Àwa tá a bàjẹ́, àwa náà la padà wá láti wá tún ṣe. Àwa tá a ti bàjẹ́, àwa náà la padà wá láti wá tún ṣe. Now let's go there. Ẹ má jẹ́ n gbà wá lákòókò. Èmi máa panu mọ́sìn, èmi máa lọ ṣe cup of tea. Tí n bá ṣe cup of tea tèmi, ẹ̀yin ẹ rọra dúró síbẹ̀, ẹ má lọ bí kankan. Let's go there. Here we go. A máa gbé wá lóríṣiríṣi. Èmi máa kàn jẹ́, èmi ti tọ́ gbogbo tèmi tán, mi ní sọ̀rọ̀ tán bọ̀. Ẹ jẹ́ ká wá lọ wò bọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe rí sí, ẹ má lọ láì má tẹ̀ like o. Má jẹ́ n bá yín jà. Ẹ dẹ̀ má lọ láì má fi kọ́mẹ̀ntì sílẹ̀. Èmi fẹ́ràn kọ́mẹ̀ntì láti kà o. Do you hear me? Okay, let's go there. Jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lórí àwọn ọba aládé yìí náà ni. Lórí àwọn ọba alábọ̀dé. Lórí àwọn tí wọ́n ń dojú tì náà Yorùbá. Ọba aládé kan ni mo rí ní tó jọba Yorùbá. Tó dojú tì náà bàbá rẹ̀. Tó dojú tì àpèrè ibi tó jókòó lé. Ọba Ẹdẹ. Nǹkan kankan ló tẹ̀ ń ṣẹlẹ̀. Ẹ̀mí Ìlọrin àti àfáà wọn
tán lọ ni Farouk ń kíjìpá ọmọ àwọn méjì fẹ́ra wọn wọ́n ń ṣèyàwó ọba Ẹdẹ Tìmì Ẹdẹ ó wá lọ kí wọn ní emir ní pálásì emir lọrin Tìmì Ẹdẹ ọba aládé ni o Tìmì Ẹdẹ ò sì sọba kékeré lẹ Yorùbá ara àwọn ọba àgbà ni ọba àkọ́kọ́ ní Tìmì wà nílẹ̀ Yorùbá ọba Tìmì wá lọ kí ọba àlọrin ọba Tìmì wá ó wá kúnlẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ bí ṣe ń dọ̀bálẹ̀ nira mútu nira mú níwájú emir ọba Yorùbá wá ń gbára dálẹ̀ níwájú emir ṣé tí mo sọ yé ọba aládé ń gbára dálẹ̀ níwájú emir ń gèlè ọba aládé ń gbé orí adé yílẹ̀ níwájú emir ń gèlè tí wọn ò sọ̀rọ̀ kankan fún kò wọ́pẹ́ bí wọn ò sọ̀rọ̀ kankan wọ́n kẹ̀kẹ́ àwọn ọjọ́ náà ni wọ́n sì táwọn bá fẹ́ jẹ emir àti wọ́n kẹ̀kẹ́ àwọn ọjọ́ wọ́n sì mọ kéwú ọdọ̀bà náà nu ní bá tán àtọba tó wọ́pẹ́ bí tán sọ̀rọ̀ fún torí àwọn nǹkan kan tó ń gò lè tètè ròyìn pẹ̀lú orí adé ó wá lọ fi bẹ̀rẹ̀ níwájú òǹgèlè kẹrí báyìí mufti wo àtẹmíàwó mufti wo àtẹmíàwó ṣé n tẹ́ ń polówó ńlẹ̀ Yorùbá ni àbí tẹ́ ń polówó kọ́ ni ṣé n tẹ́ fẹ́ sọ gbogbo ọ̀nà Yorùbá dì ní mufti wo àtẹmíàwó ẹ̀mí àtòkùnrin ẹ̀ lọ́ba ṣé n tẹ́ fẹ́ sọ ìran Yorùbá dì ní ṣé n tẹ́ fẹ́ sọ lẹ̀ Yorùbá dì ní ṣé ẹni bí tẹ́ ń gbé wa lọ́lẹ̀ Yorùbá báyìí ṣé ẹni bí tẹ́ ń gbé wa lọ gbogbo kan dáadáa táwọn bàbá wa ti tún ṣe lọ síwájú ẹ̀yìn sì ń bàjẹ́ bọ̀ látẹ̀yìn gbogbo àwọn nǹkan èèwọ̀ ẹ̀yìn sáà ń dẹ̀ kó wẹ̀ mẹ́sàn-án mẹ́wàá ẹ̀ sì ń tọ́ bọ́ bu ẹ̀ lójú ẹ̀ wá ní káwa tá a jọmọ ọkọ Yorùbá ká mọ́ sọ̀rọ̀ ká dákẹ́ sáà mọ̀ ìwòran ni àwọn nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ rí àwọn káàmọ̀ ẹgbẹ́ ọba yẹn ń bù ní ọ́n bù wèrè wo torí mo fídíò àbá wa dé yẹyẹ kan náà tí wọ́n bá kí ni sọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ẹ̀míàwó tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ tí wọ́n bá rí gáàdì ẹ̀ pé sorry sir ẹ jọ̀ọ́ má bínú sí mi ní táwọn abá yín àná ò ṣe. àwọn olè fẹ́ sọ fún mo fẹ́ lo opportunity to let our people in Ọ̀yọ́ let them know pé the process to select a new Aláàfin will not be beyond the declaration lórí throne yẹn. I've seen people tí wọ́n wá bá mi wọ́n ní the first Aláàfin bí ọmọ 13 àbí kìíní ni ó bí àwọn méjì péré ni wọ́n recognize, so this is an opportunity to bring in the others, and I ask them a simple question: is it in the declaration? Ẹ̀wọ̀n ló wà nínú declaration kan tí wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ gbé wá ṣùgbọ́n wọn ò sign ẹ̀, ọ̀dà tí wọn ò bá sign ẹ̀ declaration tí wọ́n sign òun ni àáfihàn Aláàfin tuntun. Ẹ̀yin Ọ̀yọ́ ẹ̀ríkà ti líǹkì Ìṣẹ́yìn mọ́ Ọ̀yọ́ sí it's only 22 minutes. Ẹ̀yin ẹ̀ má jà mọ́ ẹ jẹ́ ká rojú láráyè káfíyàn ní Aláàfin. Àwọn tẹ́lẹ̀ tí lọ gbowó lọ́wọ́ ẹnìkan
Alaafin school is not for sale. It is so important to Yoruba land that níta ẹjọ́ bá ti lọ gbowó mi ò ní kí wọ́n lọ sí Ọ̀yáká. I will take them to EFCC. Bàbá tí wọ́n dá EFCC sílẹ̀ àwọn náà wọ́n kúkú jókòó yìí. Ojú wọn ni mo ṣe ń sọ. ọmọ olówó ṣáájú nítàlẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀kẹ́ fún ti káyìn òòjọ́ tẹ́mi olú ẹ̀ légbodò títí jẹ̀jẹ̀kújẹ káàkiri ẹ jẹ́ àgbọ̀ ọlọ́run gbọ́ ká sì dúró lórí àṣà wa ká má jẹ́ àṣà wa parẹ́. dáàdì fẹ́ bèrè kankan lọ́wọ́ yín sà ṣé ìlú Amẹ́ríkà lẹ ti dá fún ni àbílẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ ti lọ dá fún àná. ẹ̀yà lè lọ dárú ẹ̀ l'Amẹ́ríkà gbé mọ́ wá gómìnà mú mi wá sí Ìbàdàn lẹ́yìn máa mú ìyàwó mi ìbò tó náà jẹ́ ìyánífà mú lọ́wọ́ lọ akọ report 21 pages ojúwe 21 làbá gbé fún ìjọba ó sì wá wú wọn lórí wọ́n ṣẹ́gun àwa yá ó yá àmọ́ kí lọ́fà tó fi pẹ́ tó bẹ̀ wẹ̀ láìpẹ́ ìdíyà tó ránṣẹ́ ẹ̀bí wá sílé ló pé oṣù pẹ́ tí mo wálé ọmọ mi kan sì ṣe ìyàwó ní lẹ́kọ̀ọ́ màá dé Ọ̀yọ́ ní gómìnà wa pè mí pé níbo lẹ́wà ń lọ́yọ̀ọ́ ní ọ̀pá mo tá a ṣe ń jèlò òun hàn bẹ́ẹ̀ kí ká ṣiṣẹ́ lé lórí wọ́n wá pe àwọn afọbajẹ wọ́n á jókòó báyìí wọ́n ní bóò ni a ṣe ṣe iṣẹ́ pọ̀ wá ṣàlàyé bá ní àwọn fara mọ́ o àwọn ti mọ̀ pé tí mo bá yan èèyàn pé nífà mi mú bí wọn ti ẹ̀ dáfá bá sọ pé ilé àwọn rí pé wọn ò ní purọ́ òsì ní ṣèké ẹni tí mo mú làwọn náà mú. ó ṣe jẹ́ nù. bàbá ẹ pẹ́ fún wa ìgbà yín á dalẹ̀ bàbá wa wà ní sí olóòótọ́ èèyàn ní gbogbo ọ̀nà ẹ pẹ́ fún wa o a máa rí yín bá o màá tún padà pè yín bàbá wa. ó dùn mọ́ mi. ó dà bàbá mi. dáàárọ̀. ó dàárọ̀ bàbá mi. ẹ rí bí mo ṣe ró gẹ́gẹ́ bí mo ṣe kàn dúdú báyìí òní ní ìṣẹ̀ṣe dè ní gbogbo the whole Benin gbogbo Kotonu lápapọ̀ gbogbo Benin Republic lápapọ̀ gbogbo state bẹnu bẹ̀rẹ̀ èyí ṣe wípé state báyìí ló fẹ́ ṣe ìṣẹ̀ṣe dè state báyìí ló ń ṣe ìṣẹ̀ṣe dè no gbogbo Benin Republic láti gbogbo country Benin là ń ṣe ìṣẹ̀ṣe dè ó yàtọ̀ sí ti Nàìjíríà ẹ̀ṣẹ̀ òun lé ní ìṣẹ̀ṣe dè wa. Oh God, mo gbàdúrà fún government, mo dẹ̀ gbàdúrà fún president Benin Republic. Kí Elédùmarè bá gùn lẹ́mìí, bàbá lè ru president wa ní Nàìjíríà, ìṣẹ̀ṣe ò bá ti gòkè, ìṣẹ̀ṣe ò bá ti di nǹkan ara nǹkan ọ̀tọ̀ lénìí, kódà ìlú Nàìjíríà ò bá ti dáa. Torí ibi tí ò bá ti ṣiṣẹ̀ṣe, tí ò ṣiṣẹ̀ṣe wọn, tí ṣẹ̀ṣe wọn ò fẹsẹ̀ rinlẹ̀, ìlú ọ̀hún ò lè tòrò èpè kọ́. Ẹ má jà tanra wa. Gbogbo on the 10 January ńlá mọ́ sí ìṣẹ̀ṣe dè àti ò bá jẹ́ Muslim ò bá jẹ́ Christian ò bá jẹ́ voodoo kò sí ẹ̀sìn yòówù tó ṣe ó bá wa ṣẹ̀ṣẹ̀ dè o ó dẹ̀ gbọ́ludé kò dẹ̀ kì í ṣe state kan ní mọ́ sí ìṣẹ̀ṣe dè gbogbo country yẹn ni ó ṣe ìṣẹ̀ṣe dè wọ́n ó dẹ̀ gbọ́ludé ẹ wá àwọn nǹkan tó surprise mi lọ́dún yìí ṣe mo tó yà mí lẹ́nu lọ́dún yìí gbogbo ọdún tó kọjá àwọn ọdún tó kọjá àwọn ọjọ́ òní yìí nìkan on the 10 January nìkan ńlá mọ́ sí ìṣẹ̀ṣe dè yẹn ẹ mọ̀ bí Ramadan bá dé bá ti máa ń gbọ́ludé fún gbogbo ohun òṣìṣẹ́ ìjọba máa ń gbọ́ludé wọn Christmas máa ń gbogbo òṣìṣẹ́ ìjọba máa ń gbọ́ludé wọn bẹ́ẹ̀ náà làwa náà máa ń ṣe nígbà wọn president wa wò ó pé òòṣà la máa pè òòṣà ọjọ́ kan a ò lè fọjọ́ kan bọ gbogbo òòṣà ó wá ní òkè wò láti ìgbà yìí lọ ká mọ wá ṣe ìṣẹ̀ṣe dè yẹn láti 9 10 11
12 so 9 yẹn ó ní gbogbo 9 tó bá ti as in gbogbo oṣù tá bá ti wọnú January Thursday ǹjẹ́ Yorùbá òun yé láti Thursday láti Wednesday gan ni wọ́n ti gbọ́lúdé láti alẹ́ Wednesday báyìí kò sí òṣìṣẹ́ ìjọba kan tó gbọ́dọ̀ open ní gbogbo country yẹn ni ò kì í ṣe pé state kan o gbogbo country yẹn òṣìṣẹ́ ìjọba kan ò gbọ́dọ̀ open gbogbo òṣìṣẹ́ ìjọba gbọ́dọ̀ gbọ́lúdé láti Wednesday yẹn Thursday Friday Saturday Sunday Monday wọ́n ní kí everybody tó lọ sí ibi iṣẹ́ yálà school àbí iṣẹ́ ìjọba àbí anything bá ti jọmọ́ nǹkan ìjọba láti Wednesday yẹn ni kí wọ́n ti gbọ́lúdé yẹn ó dẹ̀ fún tẹ̀lú because ó sọ wípé gbogbo òrìṣà ò ṣe bọ fọ́jọ́ kan ṣoṣo ó ní ẹni tó bá fẹ́ bọ ajé kó mọ bọ ajé èyí tó bá fẹ́ bọ fá mọ bọ fá rẹ ìwọ tó bá fẹ́ bọ Ṣàngó mọ bọ Ṣàngó ìwọ tó bá fẹ́ bògún mọ bògún ẹ wá wo bó ṣe wá ṣe ó wá ní kì í ṣe wípé a fẹ́ bọ gbogbo òrìṣà yẹn lé wa ó wá ṣe kí ni ó wá ààyè kan ní pé o kéegun kó wá perform Zàǹgbétọ́ kó wá perform Gẹ̀lẹ̀dẹ́ wá perform tiẹ̀ náà eléyìí ò tún wá gbogbo bí tí wọ́n tẹ́tí tó ti fẹ́ perform yẹn gbogbo fídíò yẹn ń lẹ̀ ń wò lókè eléyìí ò tẹ̀ tún wá ní mi lára eléyìí ò tẹ̀ tún wá jọ mí lójú àwọn tó jọ mí lójú kábíyèsí ifá president ó dẹ̀ kó almost 230,000 billion 2,000 billion CFA ṣe náírà o ẹ wo tí ká mú sẹ́fà ọ̀hún 230,000 billion yẹn ká ṣe sí náírà ká wòye tó jẹ́ òun ló kó kalẹ̀ fún sẹ́sẹ́ so gbogbo àwọn tó bá ti jẹ́ wípé ewé dà wá pọ̀ ni ewé so wá pọ̀ gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan wọ́n gba bí 40 million bí million sẹ́fà bí 20 million sẹ́fà kódà ó ní ọ̀rẹ́ mi kan èmi ò wá sínú ẹgbẹ́ ó dùn mí ó ní ọ̀rẹ́ mi kan òun náà ó ní ẹgbẹ́ ṣàkíyèsí àwọn ẹgbẹ́ wọn 40 million sẹ́fà ni wọ́n fún ó fi tún ilé òòṣà rẹ̀ ṣe ó fi tún gbogbo nǹkan ṣe wọ́n owó yẹn wà wọ́n náwó sí di òòṣà yẹn ìṣẹ̀ṣe òun là ń pè ní voodoo days yẹn ó túmọ̀ sí pé ìṣẹ̀ṣe days ẹ wá dákun irú ilé ìbá wà Nàìjíríà ǹjẹ́ ayé àwọn oníṣẹ̀ṣe ò ní dáa ǹjẹ́ ìlú yẹn ò ní rojú ẹ wá wo bí Benin Republic ṣe ń rojú ẹ wo bí Benin Republic bínú ẹ wo àìmọ̀yádùn àwọn èèyàn tó fẹ́ délé ní tó fi wá sí ìṣẹ̀ṣe dé yẹn àwọn tó fẹ́ kó ní gbogbo ìlú kódà Nàìjíríà wa ń bí àìmọye kódà mo ti mọ àwọn babaláwo kan tó jẹ́ pé àwọn ìfẹ́ dárúkọ wọn tí wọ́n láàbì láká wọ́n ti dé látànà wọ́n ti dé síbẹ̀ tátújọ ríra wa lánàá àjọ èmi àti wọ́n jọ ríra wa lánàá tí wọ́n ní àpàṣẹ bá ló máa ń lọ ìwé ní kí lè wá sí mú ní àwọn náà wá sí ìṣẹ̀ṣe dé bá wọn àwọn abáyé sí ìṣẹ̀ṣe dé ní àwọn tó fẹ́ dé láti Amẹ́ríkà ti ń dé àwọn tó fẹ́ dé láti ìlú no ṣẹ̀ṣẹ̀ dé yìí ní agbára ẹ̀tọ́ àmọ́ tuntun àyà mi lẹ́nu ṣe mọ̀ wípé ó ní ibi tí wọ́n ti fẹ́ ṣe assembly yẹn president gan mọ́ wà ń jókòó ṣe ṣẹ̀ṣẹ̀ dé àbí nǹkan kan dé òsì tẹ́yìn mọ́ ṣe tí gọ́vnà lásán ò ní wá síbẹ̀ yẹn o ṣe pé gọ́vnà àjókòó minister àjókòó deputy àjókòó president àjókòó ibi tí wọ́n fẹ́ wá jókòó. One of the things that Western religion did was to attack African spirituality, so that you lost your connection to God, because in many African communities, the connection between man and God was a direct thing, and you had your ancestors interceding for you, which they said was unchristian, but yet when you are Christian, you pray to the God of Abraham, Moses, and Joseph, who are their ancestors, and they tell us we must not mention our ancestors when we are praying. So it is true that one of the things that attacks spirituality and creates a distance between us and God is organized religion, which we now know by dint of history, and even as we observe today, has some of the most corrupt practices, some of the most pernicious practices against men. We have seen cultic religions which have come where individuals become rich at the expense of their congregants. Religion is the thief of spirituality. You know, when you look at religion
specifically spirituality rather than religion. God, in his own divine way, having created man, ensured that man's environment, wherever he or she was, whether he's in Europe or America or in the Middle East, there is a sense in which your connection with him, to mean God, was mediated through many ways, including nature. And you look at every tradition, even if you choose to look at the books which are written, many African spirituality is not rendered in written books which were destroyed. But look at the Christian Bible and the Old Testament, which is fundamentally the Jewish Torah. You can see how they were praying to their God, how they went to the mountains, how they had prophets such as Elijah saying that it will not rain, and then it did not. What is the difference between Elijah and some of our seers amongst the Agikoyo of Kenya, or amongst the Zulu of South Africa, or amongst the Luo then of Sudan, or amongst the Yoruba, or amongst the Igbo, or amongst the Nama in what is present-day Namibia, or amongst the Temne, or amongst the Wolof, or amongst the Dogon in Mali? There is no difference. And those who want to destroy and confuse you, when they come and attack you, the first thing they do is to attack your God, attack your spirituality, because once there is a spiritual disconnect between you and your God, then you can be dominated, and then you lose everything. Look at in the area of pharmaceuticals. We had healers in African land. We now know that brain surgery was undertaken in the continent of Africa. We now know that there were cesarean births in the continent of Africa. But when we were disrupted, we lost all that, and we now think that in order to be a doctor, you must be trained in the tradition of the Western world. But if you look at other civilizations which have borrowed and which have survived and which retained their mode of doing things, they continued with their way of doing. Go to China. You still talk about Chinese medicine because they did not lose, and that has not prevented them from embracing what is good from other civilizations. Go to India, Ayurveda, and you find that the Indians have continued with that particular tradition. But when you come to Africa, when we have our herbalists, because we are mentally confused, courtesy of miseducation and spiritual dominance, when we have people who are healers in our society, we condemn them as witch doctors. So it is the battle against the impact of slavery and colonization combined is a battle of unlearning many negative things which were pumped into our minds so that we could become robots. And robots we have become in many ways because we do things simply because certain information was pumped in our heads. We have been taught consistently to hate ourselves and to love the things that belong to others. So when we have conversations about religion and about the impact of slavery, it is a conversation which is reminding us that we should go back to ourselves. There is a beautiful saying in the Kiswahili in the Kiswahili language called mwachamila ni mtumwa. If you abandon your culture and tradition, you become a slave. And that is exactly what happened to us. We abandoned our culture and tradition and way of doing things, and even when we deny it, we are still slaves, mentally. A philosopher. This is part 2 to a video I made earlier about Islam's role in slavery in Africa. Muslims institutionalized slavery in Africa. They were responsible for weakening African states. So much so that when Europeans came, we couldn't even deal with them. That is the role of Islam in Africa. If Christianity was bad, Islam is just as bad. Arab slavery or Christian Islamic slavery went on for at least 800 years. Yeah, we talk about 400 years of European slavery, but 800 years of Arab slavery, 800 years of Muslim slavery, Arab supremacy. Till now, people are still wanting to go to Mecca. For what? When I was younger,
because I'm scientifically minded. Don't get it twisted. I remember debating Muslims because I knew about this stuff from a very young age. I got into black history when I was 13, 14. And I remember talking to one of my Muslim friends. We used to debate. He told me Mecca is the center of the world. I told him Mecca is not the center of the world. Tema, Ghana is the center of the world. We were debating about it. I couldn't believe it. If you look at the equator and the meridian, it cuts just near Ghana. I told him Ghana is really the center of the world. He told me Mecca is the center of the world. Yeah? Millions and millions and millions and millions and millions of black women and black men taken to Iraq, Mecca, you name places, Turkey, millions. So what the hell are we doing being Muslims? We can't be Muslim. I would debate with Muslims when I was 18 in college. I would debate with them because I've been about this for a long time, as I said. I remember one sister I was debating, there was a bit of interest there. She wanted me to revert. I would never revert for romantic interest. Never that. Never that. Black liberation and Pan-Africanism and African history to the core. Me know about that life. Let me talk the thing. So I said to her, see how religion divides people? Yeah, the religion divides. You're interested in me, I'm interested in you, we can't even get down. Not in a physical way, but in a sense of true way. She was a Sierra Leone sister, very beautiful. I stuck by my principles and she stuck by hers. But we debated and we got to Islam's role in slavery. She told me, I don't know how true it is, but it even made me sick upon hearing it. I almost threw up. She told me that what the Muslims were doing was that they were buying slaves to free them. That was the whole point of why Islam, they were involved in slavery. I couldn't believe it. I almost threw up. Told me that, the first person that called the Adhan, the call to worship, was Bilal. I'm like, that's neither here or there. It shouldn't have been a slave in the first place. You can't take these Abrahamic religions serious. They're fake. If Christianity is not true, immediately it's like a triangle, an equilateral triangle, of 60 degrees each. If Christianity is not true, boom, that means Judaism is not true and Islam is not true. Islam can't come claiming it's the oldest religion when it came. Do you know what I mean? Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wá pa kúbójú ọjọ́ ṣe rí, mo kí ìyá, mo kí bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín, ayé ọpẹ́ yọṣẹ́ ọlọ́sẹ̀ tí yín náà. Mo wá gbé fídíò kan wá tó jẹ́ pé ó ṣe ní láàánú. Ó ṣe ní láàánú wípé níbi tí ẹ̀sìn tó bá wa dé, because ẹ̀sìn bá wa dé bẹ́ẹ̀ o. Ní ìgbà tí àwọn ìyá wa àti bàbá wa tán ò tí ì gbà tó yìí, tí ò sí wa níwín tó yìí, ìtìjú, ìjọmọlúwàbí ó sì wà nígbà náà. Ìjẹ́ ọmọlúwàbí ó sì wà nígbà náà. Ta ni ká dá lẹ́bi o? Ta ni ká dá lẹ́bi? Bóyá ìjọba ni o, bóyá òbí ni o. Ṣé mo pẹ́ lómi ọ̀dọ̀ a lè sùn kájọ kọrí síbì kan náà. Opinion oníkálukú ó máa yàtọ̀tọ̀. Torí àwọn kan máa sọ pé àwọn òbí ni, bó a máa gbọ́ nǹkan tọ́mọbìnrin yìí sọ ń sìn. A gbọ́ nǹkan tọ́mọbìnrin yìí sọ. Màá tún wá gbé fọ́nrán kan wá, màá kàn gbé wá fírí, mi ò ní jẹ́ kó pẹ́. Torí mi mọ nǹkan tí Facebook tí YouTube tó lè ṣe pẹ̀lú fídíò yẹn. Kẹwo níbi tó le dé, bẹ́ẹ̀ náà ni máa tún gbé ti orí títì wá. Ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù, kí fídíò yìí kó má bàa lọ gùn jù. Ìyẹn lẹ máa fi mọ̀ wípé ẹ̀sìn ò help wa. Ìjọ́mọ ènìyàn òun ló help wa. Ìjọ́mọ ènìyàn òun ló lè help wa. Ẹ̀sìn ò lè help wa. Ìjẹ́ ọmọ ènìyàn ló lè help wa. Humanity
humanity yẹn òun ni òyìnbó ń lò, òyìnbó tó ì jẹ́ Christian wà, yes, bọ́n ọ̀pọ̀ mọ́ rárá ni tó nígbàgbọ́ wípé òkè nǹkan táwọn ń sìn lélẹ̀, bọ̀ èyí tí ò nígbàgbọ́ òun ló pọ̀ jù, but wọ́n ní humanity, wọ́n ní fear of ènìyàn. Ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, ẹ má jẹ́ kí n gbà wá lákòókò, ẹ jẹ́ n sáré gbé wá. Oh, Paro, I know the relationship. You know they do relationship. You don't like relationship at all. I've not found the right one actually. Ah, okay. You want just to collect bola, collect money. Abina. Yes. How much did they charge for overnight? 100k, 150 depends. 100k, 150. How much did they charge for shots? My short rest is 40k last. 40k short rest. And they give it where? Sure. If 3 men line up, say may give 3 of them, you go give them. As far the money is involved and then the money is okay. The money plenty, you go do them. Why not? If you do 3 some, Sure. they do 3 some where? Yes, nah. 4 some call you, they do that one. I've not tested that. I've But not if you done. see money, you go do them. Yes, nah. Or you now anything for the money. That's why you know they do paru. December. And this last December it starts. Yeah. How much can they account like this? 1 million plus. Get 1 million plus for account. Sure. Omo, you the power out here. How much you plan to gather before you go stop paru? I'm stopping next. I don't really know, but then Well, how much be your budget? Say how much your budget say you won't make before you go stop am? just a 5 million. You don't It's see 5 million, you don't do it. Yeah. How many times you don't treat infections is when you don't start paru? Just once. And once you treat infection, Yeah. alright, now they feel so. What do you want make government do for shower people like this? Man, they should provide work for ladies, like paying them everyday work. Seriously, that would really take girls off the streets. Waiting be your name. My name is Faith. Your name na fit. Yeah. Yeah, do 360, make I see what you carry. This thing, man, if you shake am. Yeah, shake am now. Shake am well. They shake, you try. Faith, now how come you dey do in a relationship? Woke up. How come you dey do? Yep. How much you dey charge for overnight? 50k. 50k for overnight. Yes. How much for short? 35. They charge 35 for short. Yeah. Since when you don dey do am? Like for how long? 1 month now. 1 month now. No, sorry. 1 year. 1 year. Yeah. How much can dey account like this? Você é brasileiro? Sim. Você Mas eu sou um africano brasileiro. African Brazilian. But, okay. African Brazilian. So to him, he believes that his ancestors came from Nigeria. So he's telling me he's Yoruba. You are from Yoruba? Sim. Yes, yes. Ah, have you been to Nigeria? Omo Yoruba Nimbi. Yo, were you born here? Você nasceu aqui? Sim, sim. Your You was born in Bahia. Your mother is from Bahia. Sim. Your From father from Bahia. Bahia. But when they trace back their roots, it's in Nigeria. And he thinks he's Yoruba. No, he thinks he is Yoruba. Do you know any word in Yoruba? Você sabe uma palavra em Yoruba? Acarajé, Ekaro, Ekasan, Esu, Agibemio. Who taught you? Okay, so guys, the Acarajé in Ghana we call it Kose. So that's what he's saying. I don't it's even very know common myself. in Bahia. I don't even know myself. So who taught him the Yoruba that he knows? Quem ensinou você o Yoruba que você sabe? Eu fui atrás da minha ancestralidade. So he went looking for his ancestors and got to E find a out that própria Bahia também ensina. in Bahia cultura also da Bahia. they teach them, you understand, about Wow. the culture. Yeah. Does he want to go to Nigeria? Você quer ir para Nigeria? Se tudo der certo, eu vou em fevereiro. Okay, he said if everything goes well, he'll be going in February. That would be amazing, man. You're gonna have a great time in Nigeria, man. thank My you. brother. Thank you Oh so my goodness. I feel like coming to Brazil makes me so excited because Lord Makwele said, I have traveled across the length and breadth of Africa and have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we will ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage.
And therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For if the Africans think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. So they took everything from us and they gave us their own. náà mo And kí we gbogbo wa lost nílé lóko our lẹ́yìn òdì mo kí wá authenticity. pé àkóbójú ọjọ́ ṣe rí It was there. tẹ bá rí ń sìn wípé tí a bá tẹ̀lé àwọn bàbá yìí báyìí ẹ wo gbogbo àwọn nǹkan oríṣiríṣiríṣiríṣiríṣiríṣi tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú nínú ayé ní ibi tí a ti ní ìgbàgbọ́ sí Ọlọ́run níbi tí wọ́n ti ń sọ fún wa wípé inú ìṣẹ́ ni kí ọ̀tá wa kó kú sí o wípé ìgbádùn yẹn ọ̀run ni ìgbádùn wà. Òyìnbó tó mú ẹ̀sìn wá fún wa àwọn ò mà gbégbé sí ayé yẹn, Sáúdí ò mà gbégbé sí ayé yẹn, Dubai ò mà gbégbé sí ayé yẹn, Qatar ò mà gbégbé sí ayé yẹn, Iran ò mà gbégbé sí ayé yẹn, UK ò mà gbégbé sí ayé yẹn. Ó ṣe wá jẹ́ àwa tá a gba òdì sẹ́yìn tá a gbà sódì tá a wá di abáyàsùn abóṣìgbé abárì gbogbo ẹ̀gbẹ́. Àsìkò ti tó. Àwọn bàbá yìí nǹkan tán tò wá sí ti tó. Enough is enough. Omi gàrí is a water. A ti já pùtùpùtù lọ́wọ́ yìí. Nǹkan tó lè jẹ́ kí ilé ayé rọrùn leléyìí. Bàbá sọ pé enough. Bàbá ti sọ pé enough. Àsìkò láti máa béèrè question leléyìí sẹ́. Question. Àsìkò àti máa béèrè questions òun la wà yìí. Bàbá sọ pé ìyá sọ pé ó ti tó gẹ́, ìbànújẹ́ ti tó gẹ́, òṣì ìdààmú ti tó gẹ́ nínú ìgbésí ayé wa. Ara ìjà lẹ́yìn wà, ara nǹkan tá à ń sọ yìí. Tá a bá mójútó eléyìí, nǹkan tá a tún máa lọ wọ̀ tá a bá débi tá à ń lọ ló lọ lọ́hùn yẹn. Ọ̀hún ní kẹ́lẹ́sìn má ṣẹ̀sìn ẹ̀ ó má jì o. But ibi tó fẹ́ máa dà wá sí, tó máa èèwọ̀ tó ń gbé fún orírun wa látọjọ́ ẹ̀, òun là á ṣe mókè. Òun ló ṣe jẹ́ wípé kọ́ máa lulẹ̀ ká máa lulẹ̀ olówó kan láàrin òtòṣì mẹ́fà ni. Bó àsìkò ti tó àwọn ọmọ tí ń já pùtùpùtù. Náà mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pa àkóbójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Ojú wo lẹ fi wò? Gbogbo wa ò lè sùn ká kọrí síbi kan náà. Ẹ bá wa fílẹ̀ nínú comment section yín. Ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́, ẹ má gbàgbé láti subscribe. God bless you. A gbé ìpolówó brother Jídé Ige. A máa gbé ìpolówó wọn wá. Gbogbo any question tẹ́ bá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn, nọ́mbà wọn wà ńbẹ̀ kẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn. Fún ẹ̀yin tí ẹ bá ní àǹfààní láti ṣe alábàápàdé ètò yìí, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ojú ò ní tiwa. Orúkọ tèmi ò tí yí padà. Ayé ọpẹ́ yọ Dr. Zabby Talk Show. Ayé ọpẹ́ yọ ṣé yọ lọ́dọ̀ títí yín náà. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ayé ọpẹ́ á máa yọ fún wa. Lórí wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa. Òun láyé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ fún wa. Ibi báyìí ni a máa dúró sí ní ọjọ́ títí òní. God bless you. One love. Bye for now. This is good news to all. But first of all, write this number down. 1-845-293-8937. You will get through to Define Travels and Tours. They help you process and obtain USA work permit visa, tourism and visiting visa, vacation and cruises. Wow! The USA work permit visa allows you to legitimately work anywhere in USA once you arrive. Interesting. Call Divine Travel Center, New York, USA on 1-845-293-8937 or send email to divinetravelstours5@gmail.com. Divine Travels and Tours is tested, trusted, and reliable. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.